Buongiorno e benvenuti a questa, la terza puntata dei nostri Brexit Updates. La serie in totale ne avrà 5 e oggi stiamo affrontando il terzo. L'idea dell'update, come sappiate già visto che siamo al terzo, è di darvi un aggiornamento sulle faccende, il progresso verso la fine del periodo di transizione e di introdurre dei topics, dei soggetti degli esperti che approfondiranno su certi aspetti. Io, come alcuni di voi sappiate già, mi chiamo Sprague, sono consigliere alla British Chamber of Commerce for Italy e sono anche il responsabile della Brexit Committee, organizzato proprio per promuovere l'informazione sul Brexit d'aiuto ai nostri membri e alla business community in generale. Oggi ci concentriamo sui servizi, il financial services, il mondo finanziario e anche quello dei servizi professionali. Entrambi dei soggetti molto importanti, sia per tutti noi che lavoriamo nel mondo del business in Italia, ma anche fondamentalmente per sia il Regno Unito che chiaramente l'Unione Europea e parte delle discussioni molto forti non solo oggi ma in tutto questo percorso che stiamo seguendo della Brexit. I nostri ospiti oggi sono 3. Abbiamo l'avvocato Tommaso Senni dello studio Senni Partners, che è esperto nel settore. Buongiorno Tommaso. Buongiorno a voi e grazie. Poi avremo Nick Collier. Nick è Managing Director dell'ufficio di Bruxelles della City of London Corporation. Good afternoon, Nick. Thank you for being with us. Good afternoon. Buongiorno. Infine abbiamo Marcus Corry. Marcus è International Market Advisor, anche lui a Bruxelles, nell'ufficio della Law Society del Regno Unito, che mi ha spiegato sono tutte le varie Law Societies del Regno Unito che hanno creato il loro joint office. Good afternoon, Marcus. Hello, thank you very much for letting me join you today. Thank you. Prima di passare la parola ai miei ospiti, vi faccio un aggiornamento, fin quanto posso, di quello che è successo dall'ultima puntata che abbiamo fatto il 26, se mi ricordo bene, di ottobre. Allora, nell'ultima puntata ci siamo resi conto che la situazione rimaneva ancora incerta, che le discussioni continuavano nel loro progresso, però che non c'era ancora un risultato. Mi dispiace che devo raccontare che questa è la situazione anche ad oggi. Ci sono state tante discussioni, tanti incontri tra il team del Regno Unito e il team dell'Unione Europea. È molto interessante che si sono tenuti molto in silenzio, nel buio, se vogliamo, l'esito di queste negoziazioni. In effetti sappiamo che continuano. Ci sembra dalle murmurie che girano, e questi continuano, che ci sono delle cose che hanno potuto affrontare e arrivare almeno a una accomodazione, se non un accordo vero, però continuano ad essere dei punti ancora molto difficili da affrontare, e questi sono i soliti 3 punti fondamentali, quello della pesca, quello degli aiuti di Stato e anche quello del ruolo della Corte di Giustizia. C'è un certo ottimismo, come ho detto anche l'altra volta, nella stampa e nelle interviste che stanno facendo con vari di coloro che sono coinvolti a livello politico in questo processo. Ci sono dei spunti di ottimismo che porterebbe a pensare che, se abbiamo fortuna, ci arriveremo ad arrivare ad un accordo. È chiaro anche che il tempo si sta accorciando in un modo molto velocemente. Ormai sono meno di 2 mesi fino alla fine dell'anno, e questo accordo
deve essere anche ratificato prima che venga effettivo. Stamattina addirittura è stato pubblicato scusate, un'intervista con il primo ministro dell'Irlanda, che anche lui con un certo forte interesse nel risolvere il problema, soprattutto quello del rapporto tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda del Sud, dice anche lui che non arrivare ad un accordo sarebbe veramente una situazione, o comporterebbe una situazione molto difficile, sia per l'Irlanda, ma anche per l'Unione, ma anche chiaramente per il Regno Unito. Perciò ci dobbiamo sperare che si arriverà ad un accordo. È stato pubblicato anche negli ultimi giorni un report scritto dall'Institute for Government, che oltre a tante altre cose che dice questo report, ci dice che a fine ottobre c'erano ancora un terzo delle imprese e delle aziende nel Regno Unito che tuttora credono che il periodo di transizione nella situazione in cui non c'è un accordo sarà prorogata. Mi sembra da aver capito e mi sembra che è deludente pensare che ci sarà una proroga al periodo di transizione. Tutte le informazioni, almeno quelle che abbiamo visto noi, ci dice che non sarà prorogata. E infatti anche il primo ministro irlandese ha detto che nonostante la speranza che ci sarà un accordo, loro si stanno preparando anche per arrivare verso fine anno senza accordo e dover iniziare l'anno prossimo senza aver raggiunto un accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Come ho detto l'ultima volta, non possiamo riposare, non possiamo metterci a pensare che ci sarà la proroga, che non importa, dobbiamo prepararci e comunque la situazione rimane ancora molto molto delicata. Passiamo ora ai nostri ospiti. Prima di passare la parola all'avvocato Senni, vi ricordo che in fondo al vostro schermo c'è una casella dove c'è scritto Q&A. Alla fine delle presentazioni che faranno i nostri ospiti ci sarà un periodo dove possiamo fare, o dove potete fare delle domande, e vi pregherei di usare la casella Q&A per scrivere i vostri commenti, le vostre domande, e poi li proporremo agli ospiti alla fine della presentazione di tutti e tre. Per iniziare vorrei invitare il mio primo ospite, l'avvocato Tommaso Senni, a prendere la parola. Ho già dato il benvenuto, perciò mi sembra inutile ridarlo, e passo la parola all'avvocato Senni. Grazie mille Steven. Condivido con voi le slide che avevo pensato di proporvi e su cui cercheremo di concentrarci in questi pochi minuti, poi tutto è relativo, tanti o pochi che siano, per la complessità dell'argomento sicuramente 15 minuti non sono tanti, ma cercheremo di farceli bastare. Poi, come diceva giustamente Steven, ci sarà l'opportunità in coda di rispondere a una serie di domande che eventualmente voi avrete. L'argomento su cui mi concentrerò e che vi propongo di approfondire insieme a me in questi 15 minuti è quello dei servizi finanziari, intendendosi per tali i servizi bancari e i servizi di investimento. È fuor di dubbio, infatti, che da qui al termine del periodo transitorio ci troviamo di fronte a una situazione, come giustamente è stato detto da Steven, molto delicata, in cui una serie di aspetti di natura strategica, diciamo così, di assetto degli strumenti che tradizionalmente venivano utilizzati da parte degli intermediari e da parte delle banche stabilite in UK per avere accesso al mercato italiano devono essere ripensati. Per essere ripensati alla luce di una serie di elementi del tutto nuovi che, come ognuno di noi ben sa, porteranno a considerare le banche UK e gli intermediari basati nel Regno Unito come a tutti gli effetti soggetti stabiliti, soggetti insediati in paesi terzi. E questo fa di loro entità che
saranno da qui a poco, a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo, soggetti a un regime giuridico completamente diverso. In realtà quello che cercherò di proporvi in questi pochi minuti non sarà un ragionamento puramente teorico, tecnico, giuridico per addetti ai lavori soltanto, ma cercherò di concentrarmi anche sulle conseguenze, le implicazioni e tutto quello che è innescato da un punto di vista puramente pratico, non solo per gli operatori UK, alcuni dei quali magari, come mi sembra di capire dalla composizione variegata di questa platea, sono rappresentati tra gli attendees di oggi, ma anche per coloro che più ancorati alla dimensione quotidiana, della vita quotidiana di ognuno di noi, vive una situazione di incertezza, se non altro per il fatto che a suo tempo attivato dei conti correnti o di rapporti di natura giuridica, di rapporti di natura bancaria o di investimento con entità UK. Quindi il primo argomento che doverosamente dobbiamo smarcare, cercherò di essere il più breve possibile, ma d'altra parte non si tratta neppure di questioni puramente formali, ma di questioni su cui dobbiamo intenderci per poter poi evitare possibili fraintendimenti discutendo delle prossime slide e commentando le prossime slide. Il primo elemento è quello, secondo me, di capitale importanza, che sta nel decidere qual è l'ambito di applicazione e i criteri, fatemi dire, tra virgolette, di attrazione del diritto italiano, a seconda di quello che una banca UK o un intermediario UK può decidere di fare, man mano che si avvicina verso il territorio italiano. Infatti, a seconda della tipologia, a seconda della categoria del servizio che prendiamo in esame, quindi a seconda che si tratti di servizi puramente bancari o servizi di pagamento o servizi di investimento, le regole saranno completamente diverse e le implicazioni di quello che la banca o l'intermediario UK deciderà di fare sono radicalmente diversi. Infatti, come Consob non ha mancato di sottolineare in più occasioni in passato con i propri circolari e pareri che sono tra l'altro liberamente consultabili sul sito Consob, per quanto riguarda i servizi di investimento, il diritto italiano si applica con la conseguente eventuale obbligo di ottenere un'apposita autorizzazione dalle autorità regolamentari italiane solo nel caso in cui l'attività che viene svolta da parte della banca UK, ripeto, riguardo ai servizi di investimento, abbia come obiettivo, abbia come target, abbia come soggetto a cui riferirsi un soggetto residente in Italia. Il criterio della residenza del cliente o anche solo del prospect, quindi del potenziale cliente, del soggetto nei cui confronti viene condotta un'attività di promozione, un'attività promozionale, un'attività precontrattuale, cioè un'attività finalizzata a mettere in piedi una relazione giuridica degna di questo nome con un soggetto residente in Italia. Nella misura in cui questo requisito è rispettato, automaticamente finisce per applicarsi il diritto italiano e di conseguenza la banca UK sarà tenuta ad acquisire un'apposita licenza ai sensi del diritto italiano. Senza invece oltrepassare questa soglia, l'obbligo di acquisire, di richiedere di acquisire un'apposita licenza alla Consob non si applicherà. Al contrario, nell'ambito dell'attività bancaria il criterio tende a essere molto diverso. Fatemi dire che in realtà se voi avrete il tempo, poi qualcuno di voi magari sarà già addetto ai lavori e avrà grande familiarità con questi concetti, ma nella generalità dei casi non posso dare per scontato che ognuno di noi abbia lo stesso livello di padronanza di questi concetti. Consob e Banca d'Italia non sono così rigorosi nel fare riferimento a questa distinzione di criteri tra quelli applicabili ai servizi di investimento e quelli applicabili ai servizi bancari. Al contrario, si tende un po' a volte a fare una qualche confusione nell'applicazione pratica di questi criteri, che pure nella teoria sembrano così chiari, così nettamente distinti l'uno dall'altro, invece nella pratica tendono a essere non sempre così nitidamente distinguibili. Comunque per l'attività bancaria il criterio, dicevo, non è più quello della residenza del cliente o dell'obiettivo dell'attività promozionale, ma è quello territoriale, cioè il diritto bancario italiano, il testo unico bancario, si applicherà nella misura in cui la banca UK o l'intermediario UK entra fisicamente nel territorio italiano. Così dice uno degli articoli del testo unico bancario, che per la verità si occupa solo di una parte del testo unico, quella dedicata agli obblighi di trasparenza. Quindi che si tratti di un criterio generalmente applicabile a tutti i servizi bancari è discutibile e andrebbe approfondito, cosa che purtroppo temo che non avremo il tempo di fare in questa sede, ma sono a vostra disposizione per approfondimenti. In ogni caso, quello che emerge, per arrivare a un primo punto di atterraggio che sia chiaro, certo, condivisibile per tutti, a seconda del tipo di servizio che ci si ripropone di svolgere nei confronti di soggetti residenti in Italia
o all'interno fisicamente del territorio italiano, potremmo stabilire se a partire dal 1° gennaio in avanti la banca UK è tenuta o meno a richiedere un'autorizzazione specifica alle autorità regolamentari italiane, o quantomeno se il problema si possa porre. Poi vedremo, approfondendo questi aspetti nelle prossime slide, che esiste fatemi dire, una granularità un po' maggiore, quindi non si tratta semplicemente di stabilire servizi bancari o servizi di investimento, si tratterà anche di stabilire, come vedremo più avanti, a quali categorie di clientela effettivamente mi rivolgo. Ma non voglio sovrapporre gli argomenti l'uno con l'altro, perché di questo avremo il tempo di parlare tra un minuto. Intanto quello che mi premeva di smarcare insieme a voi è questo aspetto preliminare, sicuramente importante, che ad alcuni di voi potrà essere sembrato un elemento tutto sommato abbastanza formale ed evitabile. In realtà non è così, perché su questa base andremo a costruire tutto il resto del nostro ragionamento. Allora, per quanto riguarda invece il merito della discussione che dovremo affrontare oggi, è evidente che la banca UK si trova di fronte tradizionalmente, ma a maggior ragione a partire dal gennaio dell'anno prossimo, quindi con la scadenza del periodo transitorio, si trova di fronte a strategie che sono quelle più classiche, che ovviamente si tratterà di adattare alle esigenze che vanno mutandosi nel corso di queste settimane. Le strategie più classiche sono sostanzialmente queste. Come vedete su questa slide, per i servizi bancari, uno degli strumenti tradizionalmente utilizzati dagli enti che sono situati in paesi terzi, quindi al di fuori dell'Unione Europea, è quello della licenza LPS, cosiddetta, quindi la licenza in libera prestazione di servizi. Che cosa significa libera prestazione? Significa che le attività bancarie, nella misura in cui io sono titolare di una licenza LPS, possono essere svolte, possono essere anche offerte, ma senza avere una presenza strutturata e stabile sul territorio italiano, quindi a distanza, attraverso mezzi di comunicazione da remoto, attraverso l'uso di mezzi di comunicazione telefonica, email, digitali, telematica o quant'altro, ma non con una stabile presenza, quindi non con una stabile organizzazione come può essere in ipotesi una branch. Quindi quello che ho la possibilità di fare sul territorio italiano, se sono titolare di una licenza LPS, è tutto quell'ambito di servizi bancari che possono essere svolti con una organizzazione puramente temporanea sul territorio italiano, quindi al di fuori di una branch strutturata. È evidente che esistono dei rischi, perché nella misura in cui questa licenza è considerata, come viene considerata, una licenza light, quindi non pesante, caricata di una sovrastruttura giuridica formale molto consistente come quella che si verifica nel caso di una branch, la Banca d'Italia dal lato suo può come dire, sollevare il sospetto che sotto le mentite spoglie di un'attività puramente light, quindi di un'attività svolta da remoto dal territorio del Regno Unito, si nasconda in realtà l'intenzione, e non solo quella, di promuovere qualcosa di più. Quindi servizi che in realtà la banca non avrebbe avuto titolo di promuovere, né tantomeno di svolgere in Italia sotto l'ombrello della licenza LPS, come per esempio servizi che bancari non sono, per esempio tipicamente servizi di investimento, che come vedremo, come molti di voi sapranno già, prevedono e presuppongono una licenza di tipo diverso. Quindi attenzione, perché il tipico sospetto che l'autorità regolamentare italiana si fa venire nell'ambito di operazioni che portano alla concessione di una licenza LPS è verifichiamo attentamente che sotto l'ombrello formale, sotto il cappello di una licenza ad operare in LPS si nasconde in realtà o l'intenzione di operare con una organizzazione pesante strutturata sul territorio italiano, quindi una branch di fatto o qualcosa del genere, oppure l'intenzione di sviluppare e di promuovere e di svolgere attività di investimento che non rientrano ovviamente nella licenza LPS. Dopodiché, messi da parte queste controindicazioni che sicuramente non sono di poco conto, è evidente che il grande vantaggio che, come molti di voi sapranno, deriva dalla licenza LPS è la possibilità di stringere dei rapporti di collaborazione con banche o altri intermediari stabiliti sul territorio italiano. E questo è il vero, diciamo, principio cardine o contenuto forte che ha una sua forte attrattiva nei confronti delle entità, delle banche, degli intermediari stabiliti all'estero, specie nei paesi terzi,
e che li spinge verso questo tipo di soluzione. Cioè io posso operare dall'estero, posso operare dal territorio del paese in cui ho la sede legale, in cui sono insediato, in questo caso nel Regno Unito, ma nello stesso tempo le limitazioni di cui soffro possono essere controbilanciate da una collaborazione che io ho posto in essere con soggetti che invece sul territorio italiano sono presenti, sono fisicamente presenti, sono autorizzati ad operare alla luce del sole senza particolari sospetti o controindicazioni come quelli che abbiamo visto prima. Di conseguenza è evidente che ci sono dei pro e contro, come in ogni tipo di soluzione. Si tratta di uno schema che verosimilmente continuerà ad essere molto, fatemi dire, gettonato nello svolgimento di attività bancarie da remoto, perché è lo strumento più flessibile in assoluto. È lo strumento che permette, al netto di alcuni inconvenienti tecnici, come quel sospetto che può essere indotto nella review da parte di Banca d'Italia, e al netto anche di altri inconvenienti burocratici, come lo vedete qui in questa slide, la necessità di adattare il set contrattuale al diritto italiano, predisporre delle cross-border policies che diversamente non avrei necessariamente avuto l'obbligo di porre in essere. Al netto di tutte queste controindicazioni, sicuramente uno strumento valido e ancora, come dire, da tenere ben presente nel ventaglio delle opzioni che l'entità UK ha davanti a sé. Passando invece ai servizi di investimento, è evidente che in questo caso il modello operativo cambia completamente. Da un punto di vista della strategia generale, lo strumento a cui normalmente le entità basate in un paese terzo hanno fatto riferimento è quella della cosiddetta reverse solicitation. In due parole, per chi non avesse mai sentito parlare di questo schema, di questa opzione, si tratta di una modalità operativa, anche qui non esente da rischi e da controindicazioni o da aree grigie, come tra un minuto dirò, che prevede che le attività di investimento, i servizi di investimento che sono offerte, che sono promosse da una banca o da un intermediario UK, ancorché in assenza di una licenza ai sensi del diritto italiano, quindi al di fuori di una copertura, di un ombrello protettivo, di una valida licenza, di un'autorizzazione concessa da parte di Consob, possono comunque più o meno liberamente essere svolte e promosse a condizione che l'iniziativa sia genuinamente presa dal cliente finale, quindi da quel famoso soggetto residente in Italia di cui avevamo parlato all'inizio di questa lunga discussione. È evidente che però fare riferimento a una sorta di, diciamola così, una sorta di fictio, di una finzione. Molto spesso questa situazione finisce per dar luogo, entro certi limiti, a una finzione, cioè una costruzione fittizia o artificiosa, nella quale alla fine viene lasciato intendere nei confronti di chi? Sostanzialmente nei confronti dell'autorità regolamentare italiana, quindi nei confronti di Consob, che in questo, quello e quell'altro caso, in questo e quell'altra situazione, l'iniziativa è stata genuinamente presa dal cliente residente in Italia e che quindi non vi è stata una attiva sollecitazione da parte della banca UK a concludere quel determinato contratto relativo a contratti di investimento, a servizi di investimento. Quindi è evidente che l'autorità di vigilanza italiana, e non deve sorprendere nessuno quello che sto per dire, ha sempre avuto e tuttora ha, e credo che continuerà ad avere anche l'anno prossimo, a maggior ragione, un approccio molto restrittivo riguardo a questa modalità operativa. È evidente che soprattutto nel caso in cui la banca UK abbia un desk dedicato al mercato italiano, significativi volumi sviluppati sul mercato italiano, con clientela residente in Italia, o un sito web con una sezione esplicitamente dedicata ai clienti residenti in Italia, in lingua italiana, contenente magari addirittura informazioni di natura fiscale relativa a come determinati investimenti vengono trattati o assoggettati alla normativa fiscale italiana. È evidente che in questo caso non può non venire il sospetto che la banca UK stia in qualche modo strizzando l'occhio alla clientela residente in Italia. Venendo però al merito della discussione di oggi in maniera ancora più dettagliata, di cosa stiamo parlando? E fatte queste doverose premesse, di cosa stiamo parlando? Quali sono le manovre che le entità UK sono chiamate in qualche modo a valutare e adottare in questo delicato periodo? La risposta in parte può essere tratta da quelli che possono essere chiamati gli alert emessi da parte delle autorità regolamentari italiane nel corso degli ultimi mesi, Consob e Banca d'Italia.
volendo espandere ulteriormente il discorso, potremmo parlare di analoghe alert da parte dell'IVAS per il settore assicurativo. Ma per il momento limitiamoci ai settori di cui vogliamo occuparci quest'oggi. Allora, è evidente che le due principali autorità regolamentari italiane nel corso delle ultime settimane hanno preso l'iniziativa, anche con un certo anticipo, questo va detto, va riconosciuto, di emanare delle circolari che con congruo anticipo potessero dare delle indicazioni operative, delle indicazioni utili per poter poi settare la più opportuna strategia in vista del fine del periodo transitorio. In particolare la Consob a marzo addirittura di quest'anno ha emanato una circolare, poi seguita da una comunicazione di luglio, in cui sostanzialmente dava questo tipo di spunto, che non deve anche in questo caso sorprendere, soprattutto per chi abbia una certa familiarità con la MiFID II, che è la direttiva a cui nella maggior parte dei casi ognuno di noi fa riferimento qualora si tratti di affrontare problemi che riguardino i servizi di investimento svolti con modalità cross-border. Sostanzialmente la Consob dice l'elemento principale a cui guardare per dissipare eventuali dubbi che possiamo avere è quello del tipo di clientela. Quindi a seconda della tipologia a cui appartiene il cliente, a cui ci si rivolge, stabiliremo, o potrete voi, entità UK, stabilire la strategia più opportuna. Non voglio annoiarvi con un'enorme quantità di dettagli tecnici, questa è una sintesi estrema dei contenuti della comunicazione di Consob. Ovviamente le slide possono essere tranquillamente fatte circolare a voi che partecipate a questa iniziativa della Camera di Commercio inglese. Quello che è importante considerare è che in estrema sintesi, a seconda della categoria a cui appartiene volta per volta il cliente, la risposta sarà diversa. Quindi la risposta alla domanda: sono io, Banca UK, tenuta a richiedere e ottenere un'autorizzazione per continuare a svolgere servizi di investimento in Italia a partire dal 1° gennaio? A questa domanda la risposta sarà diversa a seconda della tipologia di clientela. In particolare, si possono creare due scenari, a seconda che rispettivamente la Commissione europea rilasci o meno un giudizio di equivalenza, che, torno a dire, la direttiva MiFID II contemplava come uno degli elementi cardine a cui tutti noi avremmo dovuto guardare con ansia in attesa che arrivi il 31 dicembre 2020. In funzione di questo giudizio di equivalenza, quindi di una valutazione da parte della Commissione europea sulla equivalenza dei sistemi regolamentari e di vigilanza del Regno Unito da una parte e del Paese membro considerato dall'altra, a seconda che questo giudizio venga o meno rilasciato dalla Commissione europea entro la fine di quest'anno, si creano diversi scenari. Quindi a seconda del fatto che questo giudizio di equivalenza venga emesso, le conseguenze per le entità UK potrebbero essere diverse. In particolare, nello scenario 1, che vedete indicato in nero su questa slide, la Commissione europea abbiamo immaginato che rilasci il giudizio di equivalenza. Ora, in questo caso, ribadisco, a seconda della categoria di clientela, le relative implicazioni potranno essere diverse, in particolare per l'operatività con clienti professionali di diritto, controparti qualificate. Per chi vuole approfondire, si tratta di clienti che hanno requisiti di background e di formazione in materia di investimento particolarmente solida. Le entità UK potranno liberamente continuare a svolgere attività anche a distanza, anche dal territorio inglese, previa iscrizione a un registro tenuto dall'ESMA, che è l'autorità europea in materia di investment regulators. Dopodiché, invece, per i clienti professionali su richiesta, quindi quelli dotati di un background e di una formazione in materia di investimento meno solida, per non dire per i clienti al dettaglio, quindi quelli ancora più fragili nel loro rapporto con la banca, dovranno stabilire, in questo caso le entità UK dovranno stabilire necessariamente una succursale in Italia. Nello scenario 2, cioè quello in cui la Commissione europea non rilasci alcun giudizio di equivalenza, l'obbligo di richiedere un'autorizzazione sarà sostanzialmente scontata. Non vorrei abusare del tempo che mi è concesso, chiedo a Steven di dirmi, ho ancora un paio di minuti, cercherò di usarli nel modo migliore possibile. Nel caso invece dei servizi bancari, qual è il panorama che ci troviamo di fronte? Le banche, ai fini dello svolgimento dei servizi bancari dal 1° gennaio, dovranno inevitabilmente richiedere una nuova autorizzazione, o il regime LPS, quindi come abbiamo detto, per operare dall'esterno, da remoto, senza un'organizzazione fisica sul territorio italiano,
prima del 31 dicembre 2020. Ovviamente questo se intendono proseguire senza soluzione di continuità lo svolgimento di questi servizi sul territorio italiano. Per i servizi di investimento, qualora quindi ci sia una mix tra servizi bancari e servizi di investimento, rimando a quello che ci siamo già detti, come avete visto il quadro è piuttosto complicato, per quanto riguarda i servizi di investimento, e per altre attività, per altre tipologie o sottotipologie di servizi bancari, come vedete possiamo avere a che fare con istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento o società di gestione. Nella maggior parte dei casi, come vedete, la Banca d'Italia, intervenendo ad aprile 2020, ha dato indicazioni piuttosto restrittive che nella maggior parte dei casi, come vedete, portano a intravedere in 9 casi su 10, per non dire su 10 casi su 10, la necessità di approcciare Banca d'Italia per la richiesta di una nuova autorizzazione. Per questo la comunicazione di Banca d'Italia è intervenuta ad aprile, per dare anche il modo ai diretti interessati di valutare ed eventualmente di porre in essere l'iter di autorizzazione per tempo, cosa che non sempre è stata fatta. Un ultimo aspetto di cui volevo parlare, considerato che non voglio portare via tempo prezioso anche per gli altri interventi, è quello relativo ai contratti. E qui vengo a un aspetto pratico che può riguardare in realtà ognuno di noi nella propria esperienza quotidiana. Magari ci sarà capitato di chiederci in passato che cosa possa succedere nel caso in cui un contratto di investimento, un contratto bancario che io come persona fisica ho posto in essere l'anno scorso o 3 anni fa, quale sia la sorte di questo contratto a partire dal 1° gennaio del 2021. In realtà è paradossalmente abbastanza restrittivo l'approccio delle autorità italiane e per certi versi anche molto penalizzante per entrambe le parti che fanno parte di questo rapporto. Perché da un lato sia la legge italiana, quindi il testo unico finanziario e il testo unico bancario, prevedono chiaramente una responsabilità penale, molti di voi già lo sapranno, a titolo di abusivismo, un reato tra l'altro considerato tra i più seri, tra i più gravi nel panorama del diritto penale italiano. Tra l'altro, per i puristi, per gli addetti ai lavori, l'ambito di applicazione di questo reato è particolarmente ampio. Se consideriamo che in base ai precedenti, alla giurisprudenza che si è sviluppata su questo aspetto, su questo argomento, porta a considerare l'abusivismo come un reato di pericolo presunto, il che vuol dire che in nome di un obiettivo legislativo di tutelare sia l'interesse pubblico che l'interesse privato, nel dubbio la punibilità viene più probabilmente riconosciuta che non disconosciuta. Quindi ci si affida alla presunzione che in un certo senso gli interessi tutelati siano stati messi a rischio per effetto di un'iniziativa da parte della banca straniera che abbia operato sul mercato italiano senza autorizzazione. E quindi è molto facile in effetti, purtroppo, che la punibilità sorga nel caso concreto e anche nel caso in cui l'attività non sia stata svolta in via professionale, ma anche solo in via occasionale. Alcune sentenze, vi invito a prestare molta attenzione su questo, fanno riferimento anche alla punibilità per un solo atto compiuto nei confronti di clientela residente in Italia. Per non parlare del fatto che questo profilo di responsabilità penale può mischiarsi, può aggiungersi anche al concorso con il reato di truffa, nei casi ovviamente più conclamati. Però questo già è indice di un orientamento estremamente restrittivo da parte delle autorità e da parte delle corti, dei tribunali italiani, laddove si tratti di fuoriuscire dai limiti entro i quali questa attività può essere fatta. L'abusivismo è sicuramente uno degli elementi di maggiore attenzione da parte dei tribunali italiani. E dal punto di vista contrattuale, così do finalmente una risposta al tema da cui eravamo partiti, la giurisprudenza è orientata verso la declaratoria della nullità assoluta del contratto, per contrarietà a norme imperative. Quindi è evidente che, ovviamente, andando a una sintesi ed evitando di annoiarvi con una estremamente ampia varietà di casistica che, se volete, potremmo anche vedere insieme, il punto di atterraggio della giurisprudenza è quello di dire la banca ha violato un limite che era quello di operare con una necessaria autorizzazione. L'autorizzazione non è stata chiesta o non è stata richiesta una seconda volta dopo il 1° gennaio 2021, è stata violata quindi, secondo i tribunali, una norma di carattere imperativo o di ordine pubblico, di conseguenza anche
dal punto di vista della validità del contratto, questo non può che avere una ripercussione fondamentale, che è quello della nullità. Il che vuol dire che, ancora una volta, noi dovremmo porci nell'ottica di prevenire, nei limiti in cui ci sia permesso, questo tipo di conseguenza, ovviamente, come dire, non priva di inconvenienti per ognuna delle parti, per verificare se dall'altro lato del tavolo siano state, per quanto cia possibile, siano state poste in essere le attività che le autorità regolamentari italiane avevano imposto che fossero adottate prima della fine di quest'anno. Detto questo, sono a vostra disposizione per eventuali domande e cedo la parola di nuovo a Steven. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Tommaso, mi sembra non solo molto complesso, però almeno la tua spiegazione è stata molto chiaro. I would now like to pass to our second guest, Nick Collier from the City of London Corporation. So welcome again, Nick. And, Thank you. As we say in Italian, I'll pass the word to you. Thank you very much, Stephen, and thank you, Tommaso, for covering all those legal issues in depth. I should say I am not a regulatory lawyer. I might repeat that several times today. I represent the City of London in Brussels normally, although Brussels is kind of closed at the moment, so I'm at home in London. And my background, I worked in the Bank of England for half my career and then in the private sector, mostly working on European legislation. And I'm effectively the ambassador of the City of London to the EU now. I thought what I'd do is spend a couple of minutes just on 5 topics. One, on where I think we are on the negotiations on the FTA, which you talked about, Stephen. 2, on the end of the transition period, what we say in English, the cliff edge risks for our sector. 3rd, on equivalence, and Tommaso just talked about that a little bit. And then 4th, on what I think happens next year in terms of the UK-EU relationship, and 5th, what that means for us in the sector and particularly in London. So on the first point, well, I hope we get a deal. I really do. I'm not quite as optimistic, I think, as you, Stephen. I tend to say it's 55, 45 negative. I worry a lot about the deal, but I do hope we get a deal. But there is very little in the deal for our sector. So the services sector gets very little out of the trade deal, which is very disappointing, I think, given that the economy of the United Kingdom and the economy of Italy, and indeed most European countries, is 75 to 80% services. So no deal actually is very little different to a deal for the services sector. It is a hard Brexit. We face a hard Brexit, come what may, really. And that's frankly disappointing, particularly given that we have the same rules, the same regimes. There's no question of a non-level playing field. So the arguments, as you said, Stephen, are about level playing field in the end game of the negotiations. There clearly is a level playing field in financial services. And indeed, I would say, having worked on these things for many years, the European rulebook was largely at the inspiration of the British anyway. So there's no question that we want a different regime for financial services. My second point about the cliff edge, I think our sector is very well prepared. And, as a very good example, Tommaso's taken you through what Banca d'Italia and Consop have said. The same we've had from the UK regulators, the same from European regulators in other countries. We are a regulated sector and we're very well prepared. And I think the regulators have done a good job. And of course, to summarize really what Tommaso said in greater detail, of course, what that means is that firms based in the UK who are servicing European customers, who might, of course, not be British. I mean, a lot of the American firms are based in London. I used to work for Morgan Stanley in London. Morgan Stanley was originally in Milan a long time ago. And then Morgan Stanley essentially moved its European operations to London. You're still serviced in Italy by a Morgan Stanley Italian banker, but you're probably transacting, legally speaking, with Morgan Stanley entity in London, which has a European passport.
So the passporting ends, and that has very major implications for our sector. We're very well aware of that. You have to essentially repaper your clients, so they're now contracting with a European entity. So Morgan Stanley, I think, is Frankfurt. I think they've moved their main banking entity to. Quite a lot of the American firms have gone to Frankfurt. And of course, some firms will come back to Milan, some will go to Amsterdam or Dublin. You have to repaper your clients. We are told by our firms that that's largely been done. There will probably be some gaps. You hear, for example, occasional gaps over some retail clients, for example, bank accounts. Some people who've lived in London and had a bank account with the British bank, and then they've moved back to Italy or Ireland or wherever, no longer have a UK connection. There's some problems there. But on the whole, we think it's worked pretty well. And people have got their new licenses up and running. The implication of that, by the way, we are very realistic about that in the City of London. Of course, that means jobs move. Ernst & Young, EY, have said, I think, about 7,000 jobs have moved this year so far. And a lot of capital has moved. I think over €1 trillion, they reckon, has moved. Typically, that's with the banks, of course. But it's meant that investment services firms, fund managers, insurance companies, reinsurance companies, and banks have all had to adapt their business models. It's enormously expensive. I mean, the banks and the insurers have spent hundreds of millions of euros on the move. But there we are. So what happens, third point, what happens now? So in terms of the UK regime, let me just deal with that first, because Tommaso, you were talking mainly about, of course, the Italian and European regime. The UK takes a more liberal approach to cross-border provision of services into the UK. So the UK has introduced a temporary passporting regime, what's called the temporary permissions regime. So for Italian firms that have been operating in London, either cross-border services or using an EU branch, can continue to do that, as long as they notify the UK regulators they want to use the temporary permissions regime, the TPR, which has been extended now for at least 3 years. So that's very welcome, I think. We welcome that because it keeps the client base in the UK open to service provision from Europe. The UK also has embedded in its legislation some exemptions for wholesale markets. These actually predate a lot of the European legislation, but they're still there. So the most important of those is the overseas persons exemption. So again, if you're servicing in a wholesale markets, a British client like a big corporate or pension fund or asset manager from anywhere in the world, actually, not just the EU, you can typically do that. There's certain limitations. You can't do marketing, you can't do retail. It's very similar to the kind of reverse solicitation scenario that Tommaso talked about. You can do that. And the UK has announced that it wants to keep that. If you do want to use those things, then you need to talk to a lawyer. I'm not telling you whether you can or can't. So ask a financial lawyer, ask Tommaso. So there are certain, the UK's a more liberal approach, if you like, to service provision. On the EU side going forward, they, of course, base their approach to third countries on equivalence. I'm learning all of this new vocabulary, equivalenza in 23 different languages to be, a paese terzo, all these things. So that third country regime, the paese terzo regime, was not designed to cope with the UK, of course. It was designed to deal with the US and Asia, but it's what the European Union has, and they're sticking to it. And they announced in July that they would not, or they did not intend to apply any of the equivalence measures to the UK at the end of this year, except for one on clearing derivatives contracts. It's a pretty rigid approach. We had hoped, I think, on the industry side, that both sides would have found each other equivalent in pretty much everything. There were, I think, more than 40 equivalence measures in EU legislation. And they announced in the political declaration signed last year between the UK and the EU that they would try and do that by June this year, so in the summer this year. They didn't do that.
again, that is disappointing. And it is a challenge going forward because, in a way, the European Union, the Brussels authorities in particular, of course, want to see euro activity in clearing and to some extent in trading booked back onshore to the EU entities. Now, a lot of that will happen anyway, because as we just discussed, firms will have to do their European business, European client-facing business out of their European entities, for example, in Milan, and therefore the business effectively is executed, if you like, in the EU. But in clearing, the London clearing houses, I think, have over 90% market share in euro derivative clearing, and they want that to move. Maybe not all of it, but half of it, let's say. And I think equivalence, the European approach to equivalence, causes problems for the wholesale markets, where you are, as a matter of everyday activity, using the services of what we now call third countries or non-European countries. So, for example, if you're a pension fund manager in Italy, I hope you're investing some of your pensions in Brazil or Vietnam or China or America. And to do that, you are using the services of third countries. And those services these days are pretty much all regulated. And Tommaso listed some of them, research and execution and custody, using ratings, credit rating agencies, using benchmarks, LIBOR benchmarks, using clearing. All of these things are regulated, and therefore the EU is putting an equivalence provision in. The way that works is supposed to be technical, an assessment, do you have broadly similar regimes? It's a form, I would say, of extraterritoriality, sort of a legal term. It's effectively pushing European standards on the rest of the world. I don't, as a matter of philosophy, agree with that. But you might say it was in retaliation for what the Americans did with the Dodd-Frank Act, I suppose. And it's supposed to be technical, but as we know, it can become quite political. And that is exactly what has happened this year. It has now been linked to the negotiations on the free trade deal. We saw that happen earlier in the year, by the way, with Switzerland, where the Swiss market rules are very similar to the European market rules, but the European Commission did not find Switzerland equivalent for markets. And so therefore they said you cannot trade European equities on the Swiss markets. And the Swiss then retaliated. That's very unfortunate. So the UK has this week, so 2 days ago, the UK government, the Treasury, announced that it would find, it has found, the European Union equivalent in most of the key areas. So the UK has done what we wanted. So we welcome this. It has decided that the technical assessment is done and there's no political reason not to, and it has found European ratings, benchmarks, clearinghouses, trading platforms equivalent, and therefore London-based entities can use that. So that's very good news. And we welcome that in practical terms. We also welcome that philosophical approach that the UK regulators are taking. It's one based on the term that is now increasingly used in the global regulatory bodies like IOSCO is deference. You are deferring to somebody else's rules. We would use the term recognition or mutual recognition, I think. So that's good. And we hope the EU will respond to that. So it looks like, though, going into next year, you will have the UK having found the EU equivalent, but the EU will not have found the UK equivalent in most areas apart from clearing and probably securities depositories, the settlement systems. So that's where we are. So very quickly, just on a few final points, Stephen, I think that is the basis of our future relationship. We have got divorced, we are nearly divorced, and we will now have a relationship governed on looking at each other's rules and using tools like equivalence to give limited forms of access. We think there will be a very positive bilateral regulatory dialogue between the treasuries, if you like, on both sides. The European Commission, of course, leads for the EU, and the regulatory agencies, ESMA, for example, on securities trading, and then the Bank of England and the FCA on the UK side. They obviously will continue to cooperate in supervisory
matters because all the major institutions are co-supervised. So major Italian banks, obviously supervised in London by the Bank of England, the FCA, the major American banks supervised by the Americans and the British and the Europeans. There will be these supervisory colleges. There are very good exchange of information standards to do that. We think that relationship will be very positive. But inevitably, the two sides will start to diverge. That is a very political term. I just mean in very practical terms. The EU has a very large regulatory agenda. It is going to be legislating in all kinds of areas over the next 5 years: securities markets, fintech, green finance, banking standards, insurance, and that will be the new European regime. The UK may not do that, or the UK may do something different. I think broadly speaking, they will do the same thing, but in practical terms, the rules will no longer be aligned. And this, of course, is unique in the world. The first time that we've really seen this kind of divorce, where you have the same rules, the same supervisory regime, and now you differ. So how you manage that process, is going to be very important, and very important to those in industry. And of course, we pay the costs of any differences in rules. I think that there are enough issues on the agenda for both sides to have a very positive dialogue. For example, on green finance, obviously Italy and the UK co-chairing COP26. We had a very big conference in London this week on green finance, and the EU is pressing ahead with rules on green finance. The UK announced this week that it would also press ahead with rules on green finance. They will be very similar, if not identical. And of course, technology, our industry is going through a technology revolution, particularly with fintech, the fight against financial crime and terrorist financing. I think we'll be doing these things in the very same way. So I think we'll have a very positive dialogue. We on the industry support that. We actually have a bilateral dialogue with Italy. We met actually also this week. We have an Anglo-Italian dialogue, which your trade associations, FEBAF and indeed ASSOSIM, were running that with our UK trade bodies, but also very positive bilateral dialogue. So I think we will have to learn to work together as a divorced couple, if you like. And then final point, Stephen, so what does that mean for London? I mean, I said we are very realistic that some of the European client activity, maybe most of it, moves back to the European member states, probably not all to one place. Probably, Italian business goes back to Italy, German business goes to Frankfurt, etc., etc. But London remains an international financial center. It has done very well using the single market and passporting over the last 20 years to take a lot of Euro business. But it remains a center for dollar trading, RMB, Chinese currency trading, commodity markets, metals, for example. They are often traded in London. So if Italian industrial companies or German industrial companies want to trade in those products, they probably will come to London to do it, or they go to Singapore or Shanghai or somewhere, but they won't be traded, in Frankfurt or Milan, probably. So I think there is a center of international securities liquidity in London, reinsurance markets probably still in London, commodity markets. And I think fund managers, a lot of big European fund managers keep teams in London managing, the rest of the world assets or alternative investment assets, for example. So we see London staying as an international financial center, but there is clearly a rebalancing that's going to happen. So let me leave it there. Stephen, happy to take questions on any of those things later on. Thank you very much, Nick. I think my optimism is the result of what the alternative might be. Right, yeah. Try to keep myself positive, but I share your pessimism about the possibilities of doing a deal. But thank you very much for your presentation. Stiamo andando un po' lungo nel tempo, però volevo annunciare che continueremo comunque ad avere ora l'intervento di Marcus Corry, e poi ci sarà comunque tempo per le domande e per chiudere, anche se andremo forse a 75 o anche 80 minuti. So at this point, I would like to ask Marcus Corry to present his view on the internal market for professional services. Marcus, welcome, and over to you.
Thanks, Stephen. Thanks very much again for letting me join the panel today. Very glad to join. As you kindly said in your introductions at the start, I'm joining from the UK Law Society. It's the professional body for UK solicitors. Obviously, that means that while we've been busy looking at the post-2020 outlook, it's naturally being focused on primarily legal services. But why I joined today is there are a number of horizontal themes that are coming out of cross-sectoral provisions, and those are relevant to the whole of sort of professional business services. And so I thought it'd be good to pick up on two issues in particular. The first, mutual recognition of professional qualifications, MRPQ, and the second being the recognition and enforcement of judgments. Given that they have sort of lessons for not just the legal services, financial services, and indeed other professional business services as well. On mutual recognition of professional qualifications then, this is an area where we can be a little bit more positive in that even if there is a rather bare bones goods orientated FTA, as Nick was saying, we would still expect coverage on MRPQ. There's definitely no certainty about that. It's very much still part of the negotiations. But what we were able to see is that it was included in both sides' opening positions for the negotiations earlier in the year. What's also clear is that the current regime will definitely be coming to an end at the end of the transition period. So the withdrawal agreement had provisions on MRPQ. It ensured that EU-UK qualifications were automatically recognised on the other side. And also importantly, it ensured that qualifications could be relied upon if you were looking to requalify into a host state, something that's particularly important for lawyers. But for the future then, yes, as I said, both sides had MRPQ proposals and provisions, and we would expect some coverage. But it must be said that both sides have taken a very different approach in this area. So first of all, you had the EU draft legal text that came out earlier in the year. It is essentially a copy and paste job of the CETA framework from the free trade agreement with Canada. That in itself was quite a major milestone in terms of getting MRPQ within an EU FTA. But there are a number of things it's important to be aware of. Primarily, the FTA in itself does not secure or does not bring about the mutual recognition. What it instead has is a framework under which the national authorities from both sides, they would come together, they would negotiate a mutual recognition agreement, and they would then take that forward. Eventually, at the end, it would be approved by the EU Commission to ensure that it has pan-EU coverage. So that was the EU position. Then you had the UK draft legal text that came out a few months later. And I guess we were a little bit, or what was immediately apparent was that the UK was being more ambitious about what it was trying to achieve. The UK draft legal text, it essentially went a bit further and it set up a regime for mutual recognition. So under the FTA itself, national authorities, they would be obliged to establish a regime by which service providers from the other side could apply to have qualifications recognised. And the important bit was that, yes, it would remain up to the national authorities to determine things such as the burden of evidence, the written evidence that needs to be required, whether, for example, additional aptitude tests are going to be required. But essentially, the draft text would obligate both sides to recognise the qualifications unless one of 4 specific conditions were met. I think the key one from those 4 being around the qualification not meeting the essential knowledge, as the wording goes, in the other market. What I can say is that the Law Society, we supported the UK proposals. Yes, we recognise that they went beyond what has been achieved in any other EU FTA, but I think there was a very fair observation, which was that we are now very close to 5 years following the CETA framework coming into force, and we still have no MRAs under that agreement. I think the architects of the profession that keep getting closest, I think they keep getting up to the finishing line, but as far as I'm aware, they haven't quite got across it.
And we think that the Commission is itself aware of this critique. There were some interesting proposals in their draft legal text around giving the Commission a more coordinating role in that framework process, not just being the final approver, but helping to bring both sides together to try and speed up the process. However, essentially, what we have heard, and I think it's safe to say it because it has been quite widely reported, is that the EU has not supported the UK proposals. They don't think that they're workable. Obviously, this is still up for determination, but what we've heard, it definitely seems like the text, it's more likely that it will stick with the current EU CETA approach. And what that does mean is that even if we do, before the end of this year, manage to get an EU-UK FTA, there is almost certainly going to be a gap between the end of the transitional period and then any consequent MRA coming into force. And so that's why we've just been advising service providers from various sectors and professions that they need to be checking before the end of the year what are the requirements in the countries in which they're active, to ascertain how the national regulators, the supervisors, how do they treat foreign qualifications, third country qualifications. It's also worth bearing in mind that if there is no FTA, of course, this would also be the framework. And again, you would need to go and check those national laws and what are the national requirements in that space. The final point I was going to say on MRPQ was just there has been some discussion around whether, in the event that the EU agreement falls short, if that happens, whether bilateral agreements between the UK and between individual member states is going to be possible. And I think the Law Society, we are very closely working with all of the EU27, with our sister bodies, with the bar councils, etc. But what is clear is that this is very much a legal grey area. And on one hand, you have the EU Commission that is very adamant that this is an exclusive competency for them, that even if there isn't provisions in an EU-UK FTA, that these bilateral agreements won't be possible. And then you have people pointing out perhaps that in reality or in practice, the situation is perhaps a little bit more confused. For example, France has around 60 mutual recognition agreements with Quebec. How does this exactly fit? There are various opinions. I don't think the French will be championing the UK approach. And with that in mind, I think in short, it's safe to say that bilateral agreements most certainly shouldn't be taken for granted. So that's all I'll say for now on MRPQ. The other thing was around the UK's application to the Lugano Convention. And for those not so familiar with it, the convention governs between EU and EFTA states the recognition and enforcement of judgments. So unfortunately, I think we all accept it's inevitable that where you have cross-border trade, there will be eventually at some point cross-border disputes. It's unavoidable, and what is important is that when those disputes arise, that there is clear legal certainty about how you resolve that dispute. And this is again an issue which is very much subject to ongoing talks between the UK and the EU. What we do know for sure is that, again, by the end of the year, the current regime that will fall away, the Brussels regulations, they will go. The withdrawal agreement does have one important caveat. It says that if proceedings are started before the end of this year, then even if they're not concluded until next year, the existing EU framework will apply. But come new disputes, new cases, as of the 1st of January 2021, the situation does remain unclear. And you've then got, again, an important difference of opinion. So on one side, the UK has been very clear what it wants. It applied to join the Lugano Convention back in April of this year. As mentioned, this is not an EU instrument. It is a broader international treaty. It has both EU and EFTA states. Those EFTA states have already come out publicly and said that they very much support the UK application. They hope to see that go ahead. The EU, on the other hand, it is fair to say, has been much more muted or hesitant in its approach. I think there's a number of reasons, and I think
over the course of the negotiations this year, they have somewhat changed. I think back May, June, we were hearing a lot more noise that this is an EU instrument, that it belongs purely to the single market. I think legally that's a very difficult argument to uphold. It is, as I said, its own international treaty, it has its own governance frameworks. That opinion from the EU did not go down well in the EFTA states. So we hear that less. Instead, what we hear about more is that really, and this is where we're quite worried, it's sort of a misconception around what is Legano trying to achieve. And I guess there's an EU concern that this is all about UK lawyers and their trade rights. And the Law Society has spent a lot of this year trying to rebut that and say very strongly, no, this is not. This is about access to justice for businesses and consumers when there's a dispute in these other sectors. And in the event then that there isn't agreement, that the EU has not decides not to approve the UK application, or perhaps that no decision has been concluded before the end of the year, what then? Well, in that case, we'd see the national rules apply. So again, the access to justice remains, it just becomes a lot more complex. And at that point, you then have to look at the national law in both countries in which the dispute has arisen. And then it becomes much more complex about which court has the jurisdiction or has the right to intervene. And when you fall back in national rules, there are a number of potential consequences which could add to the uncertainty. So it's been pointed out, for example, in the UK, the national rules or the common law that we would fall back on, it has a much greater number of jurisdictional gateways. It's more tilted towards the idea that the court should be able to declare itself competent to go ahead to intervene in those proceedings, versus the Legano, which has a more cautious approach, and under which you might see the UK court saying, no, this shouldn't sit with us, this should sit with the other side. I don't know the national rules in all EU 27 states in detail, but I can certainly imagine that there will be other rules where, again, the national rules give a slight tilt or a slight favour to the courts there saying, we are the ones who should have jurisdiction. And so it seems to me perfectly possible that we could end up in a scenario where you have the two different courts claiming jurisdiction, or potentially worse, neither. The other major difficulty or complexity with the national rules is that once you then get your judgment, you have to enforce it. And if you don't have Legano, if you don't have these frameworks, you then have a lot of the added costs and complexities around seeking the enforcement in the other country. And so really this has been why we've been rebutting this. Is certainly not about lawyers trying to sort of sneak around the FTA, because with these national rules, what you could see actually is a lot of duplication with legal teams, different twin proceedings. The final thing I was just going to say while we're talking about disputes is the role of choice of court agreements. And this is something that can apply in particular to multinational corporates. It's certainly prevalent in the financial services industry. It's worth noting here that the UK has gone ahead this year. It has ratified the Hague Choice of Courts agreements in 2005. So that recognises and gives force to agreements reached between contracting parties to give exclusive jurisdiction to a particular court. That's good. There has, though, I'm afraid to say, again, been a difference of opinion in this area between the UK and the EU, essentially over the date by which this convention comes into force. The UK has taken the approach that it was already a member of the convention by virtue of its EU membership since 2015. That's the effective date. The EU has said no, the effective date is the 1st of January 2021, when you will have it in your own stead. Without trying to get to intervene between the two sides, I don't think they're going to agree in this one. What We seem to have lost whether Marcus. Oh, he's back. Marcus, lost you for a moment, but you're back. Not perhaps. Okay. No, I'm concerned that we may not. We might as well. Maybe we should go. Let's get to questions, and Marcus can come in then.
Although, Marcus, are you back? I'm back. Okay. Yeah, we lost you for a moment. If you want to finish off, and then we'll go to questions. Sure, apologies for that. I was just saying at the very end about choice code agreements, the difference over when the effective date is. And so we've been advising firms that if they have choice of court agreements, to check them, to revise them, what's the effective date that's referenced, you may need to reissue, to repaper those agreements. But we're hopeful. This is an area, again, the EU, the official position, it is quite hesitant. We're not expecting any immediate progress, but we are aware of a number of EU member states where there is more encouraging signs. Great, thank you very much, Marcus. Some very interesting information, and of course, the prospect of talking about torpedoes again is not going to be of good news to anybody. Ok, a questo punto passo alle domande. Abbiamo alcune domande già nel Q&A, anche se per la maggior parte sono scritte in inglese. So we have a few questions in the Q&A, most of them written in English anyway. So I will read them out and see who is the most appropriate person that they should be directed to. The first question is, in the event of no agreement or a very weak agreement, what are the likely outcomes? The Banca d'Italia has no particular interest in encouraging UK banks to operate in Italy. As the questioner says, they prefer to support local players. And the questioner is asking for comments. So I think perhaps if we go first to Tommaso, see whether has any comments, and then maybe Nick, you might want to comment. Yeah, I agree. So there is a number of investment agreements or investment-related services-related agreements, which, according to Italian law, do not necessarily trigger the need to put in place any written agreement. So there is a number of situations where you should not take it for granted that both parties enter into a written agreement. So you shouldn't always have an actual written agreement. So, for example, as long as investment advice or advisory services are concerned, it's pretty obvious and usual that you shouldn't necessarily have a written agreement. In this case, Council may probably want to highlight that a certain attempt by the UK bank to enter the Italian market may be highlighted or should be based on other elements other than a written agreement put in place between the parties, between the UK bank and an Italian resident client. So there are multiple ways the Italian authority may provide the evidence that an attempt was made by the UK bank to infringe local laws. And in particular, for example, the exchange of letters or emails between the UK bank and the Italian client or the Italian prospect, highlighting that possibly the UK bank tried to enter the Italian market and took the initiative to do so, to take a step towards the Italian prospect or client without having the necessary licenses. So a written agreement is not just the only element you should look at. There are multiple other elements you should also take into account. I agree with you in saying that in principle, generally, broadly speaking, the Italian authorities are not that willing to encourage foreign entities to enter the Italian market, but what they are supposed to do is just to apply local laws, just to apply Italian law. So in principle, they shouldn't be, their behaviors should not be necessarily affected by some kind of, let's say, nationalism between inverted commas. They should just double check whether any acting player on the field is actually entitled to do so and was granted with an appropriate license to enter the Italian market, full stop. So there is a wide array of elements you should look at in order to establish whether a UK bank entered into a legal relationship with an Italian client. Thank you, Tommaso. Nick, do you want to? Well, no, I agree with Tommaso. I mean, I think there's clearly a level playing field, if you like.
for these purposes in Italy. Second point, I think that those non-Italian banks, capital market players in particular, who are servicing Italian customers will continue to do that. And of course, we'll make sure that the customer doesn't really notice any difference in quality of service. And that applies, to the American banks, to the British banks. So what's the big British? I suppose Royal Bank of Scotland is a big commercial bank. They will service Italian customers, partly on the ground and partly from their legal entity is Amsterdam. And HSBC will do it from France. So, they shouldn't notice much difference. What was an interesting sort of follow-on question is given the dominance of the international firms in the European capital markets, something that some of the European banks do complain about a lot, including to me sometimes, mainly the American investment banks who've increased their market share in Europe over the last 10 years quite a lot. Does this change that? I don't know the answer to that. I suspect not. But what is a problem, I think, in Europe and in particular in Italy, is that capital markets are shrinking, right? I think the IPOs in Italy are the lowest they've been for a long time, and that hopefully is a temporary thing due to the COVID situation. But at a time when what Europe is trying to do is to get more investment in capital markets, more of our savings, to move from deposits, earning nothing, let's be clear, into investment funds in equities and bonds and real estate, that has got to happen. And actually, in some ways, having London as the capital market engine for Europe has disguised the fact that the Europe isn't doing very well, or some countries in Europe, of which one is Italy, are not doing very well in that sense. So maybe, losing London is a bit of a catalyst to more capital market activity locally, and I think that would be a good thing. Thanks, Nick. Staying with you, there's a question that says, in the light of the sale of the Borsa Italiana by the LSE, do you think this will have a negative impact on relationships between the UK and Italy? No. I should declare an interest in that I joined the corporation from Refinitiv, which is the company whose acquisition by the LSE has caused these problems. So I apologize for that. But no, look, equity trading and indeed increasingly fixed income trading, of course, but the Borsa is very strong in both of those, is largely, electronic, indeed increasingly algorithmic these days. And I don't think it makes any difference. Clients of any major broker sitting in, anywhere from China to Argentina, if they want to trade the bonds on Borsa Italiana, they can do that at the press of a button. I don't think it makes any difference. Thank you. I don't know whether, Tommaso, you have any view on that? No, I got nothing to add, to be honest. I agree. I agree with Nick. Thank you. We have a question that refers to private clients who get income from from existing UK pension funds or other funds. And the question is, what happens if there is no European entity in place or a subsidiary of the UK fund after the end of the transition period? Will these funds still continue to be paid? Yeah, I guess that the question is addressed to me. Is that correct, Stephen? Yeah. I think so. Yeah. So my answer is that they should be. I mean, payments should not be interrupted. Sorry. Let me pick the question again up. Okay. What about existing contracts with Italian resident private clients who receive ongoing income from UK funds, pension funds? Yeah. So let me step back for a second, just a few seconds to give you a preliminary
introduction to this topic, because one of the assumptions is that the UK still participates to the SEPA system, which is one of the most delicate issues we will have to deal with in the future. So the SEPA system is something which ensures that there is a kind of harmonized conditions to be complied with by the UK entities as long as payment services are concerned. And as long as payment services are concerned, we should already wait until the time will come to double check whether certain conditions will be satisfied. In particular, in order to confirm that the UK will still be a member of the SEPA system, we will have to ascertain whether a free trade agreement will be put in place by the UK in order to make sure that the member states of the EFTA will remain a part of the SEPA system. So I understand this is a pretty complicated issue to deal with in a few seconds, but payment system will go on just like they do right now, to the extent that the UK will be still a member of the SEPA system. And and such conclusion will be confirmed to be true only in case that after the exit of the UK from the European Union, a collateral and bilateral agreement will be put in place between the UK and the members of the SEPA system, in order to make sure that there is a kind of equivalence here again of the future conditions regulating payment services, as opposed to the conditions we used to have within the SEPA system. So everything will be based on an evaluation of how the future conditions put in place by the UK will be equivalent to those which are usually known within the SEPA system. So payment systems will be one of the major issues we'll have to look at in the future, and payments will be based on the conditions which will have to be negotiated in the future according to a bilateral and separate agreement. But I could just add, Stephen, I think Tommaso, if you've got a advisory contract. Yep. So as you know, in the UK, we have a lot of independent financial advisors, and a lot of people use them, including myself, to manage your investments, including your pensions. That kind of contract would not work, right? Because that would infringe Italian law if you had an advisory contract, wouldn't it? Yeah. Payments are okay, advice is not, I think, is the answer. Yeah. 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 Thank you very much. And then we have a final question for Marcus, which is one that kind of goes to my heart as well. So the question reads, Law Society of Ireland confirmed today that it will not issue practicing certificates to English solicitors who seek to register in Ireland unless they intend to have a physical presence there. As some of you may know, about 1,500 English solicitors got registered in Ireland after the referendum, in order, in large part, to supposed to protect themselves for the future. A lot of these were from the big London firms, and the questioner asks whether or not Marcus has a view on this, and I'll let you reply to that, Marcus, please. Thanks. Yes, I saw that that question come in, and was trying busily to type to colleagues back in London to see if they had had the opportunity to go through and fully analyse it. I think the Law Society of England and Wales has been calling for clarity for quite a few months now, and I think there's been a lot of confusion, not just for UK lawyers, but just also what are the implications for all Irish lawyers who aren't resident in Ireland, and also whether it was a case of they're going to stop issuing the certificates, or whether they just weren't going to see them as valid until you had fulfilled that additional establishment requirement. I've checked with the colleagues back in London. They're currently analysing the response. Apparently, the main response has been something quite limited on the Irish Society's website, which we're particularly disappointed with. So we're following up with the officials. We'll definitely come out with a fuller response. But it is, from the initial view, quite disappointing. Thank you, Marcus.
I suppose the question linked to that in terms of your current audience is whether or not that might become the norm. Whether it would just be Irish, but I won't force you. Obviously, you need to evaluate it, but I think that's something we would all be interested to know. It was definitely one of the main routes for certain lawyers practicing in certain fields, particularly those back, as you said, in some of the magic circle firms. I think there are definitely other views. I mean, if you were a competition lawyer, most likely you'd be based in Belgium, and we've worked very closely with the Belgian bar, who have been very transparent, very helpful, and all of them have been sort of re-qualified well in advance of the end of the transitional period, and that seems to be working well. Ok, thank you. Allora, con questo chiuderei l'update di oggi. Da una parte mi scuso da parte di tutti noi che siamo andati oltre i 60 minuti previsti, però credo che il tema, il soggetto è talmente importante, talmente interessante che valeva la pena. Prima di chiudere vorrei ringraziare l'avvocato Tommaso Senni. I'd also like to thank Nick Collier and Marcus Corry per il loro contributo. Ringrazierei anche i nostri sponsor che sono UPS, KPMG e lo studio legale Senni e Vistra. La nostra prossima puntata sarà giovedì 26 novembre e torneremo in quella puntata agli aspetti transfrontalieri, l'import-export e anche discorsi legati il nuovo regolamento che riguarda l'IVA. Nel chiudere vi raccomando come sempre il sito della Camera del British Chamber of Commerce for Italy, che vi offrirà informazione non solo sugli updates che seguono, ma su altre iniziative. E faccio anche una breve pubblicità per il sito del governo britannico in Italia, o almeno il governo britannico. Il sito della Camera è www.britishchamber.it, il sito del governo è www.gov.uk e in particolare l'evento che è previsto per il 19 novembre che viene chiamato Industry Day. Mi sembra chiaro che la situazione è ancora troppo confuso e troppo poco chiaro per essere in una situazione dove siamo già quasi a metà novembre e il periodo di transizione scade a fine mese. Più andiamo avanti, meno ottimista diventiamo e più preoccupati sicuramente stiamo diventando, perché non c'è visibilità di come sarà il mondo che ci aspetta il giorno dell'anno nuovo. Grazie per l'ascolto di oggi e vi diamo appuntamento per il 26 novembre. Grazie e buon pomeriggio. Grazie.